Stop. Whatever you are doing right now, stop. What I'm about to say is not for everyone listening, it is for you. A door was opened this Thursday, an entry that should never have been allowed, and you can feel the weight of it in the air you breathe. There is a real urgency, a need to seal what was left exposed before time moves any further. You have been feeling a subtle invasion, something that enters without asking permission and alters the rhythm of your peace, and that is exactly why you are here. By the end of this conversation, you will recognize the exact signs that this opening happened and what it has been doing to your energy. You will understand the invisible pattern that allowed this unwanted frequency to settle into your personal space. And before we finish, there is a revelation about the authority you carry, a key that will allow you to close, once and for all, what should never have been left open. Take a deep breath with me now, feeling the weight of what you have been carrying. You have been waking up with a tiredness that sleep does not cure, as if, during the hours of silence, something has been draining your vital reserve. You notice that conversations that once flowed naturally now carry a strangeness, a void, a sense that you are talking to someone who is not really there. You feel sudden waves of anxiety that arise for no apparent reason, as if an external noise were trying to tune into your internal frequency. Sometimes you catch yourself thinking about situations that should already be resolved, but they have returned with a new force, as if they found a crack to come back through. These signs are not random. They are the evidence that something entered through the door you left ajar without realizing it. This weariness you feel is the result of a vigilance that was interrupted. You are not facing an external enemy, but rather the echo of a permission that was given in a moment of distraction. If at least one of these signs touched you, if your shoulders dropped at any point in the last few minutes, type the number 888 in the comments. Your fingers typing those numbers are your spirit saying yes to the restoration of your boundary. It is the smallest agreement, but it is a real agreement that you no longer accept this intrusion. Type 888. Attention! You need to prepare yourself now. I have prepared material for those who doubt their own calling from God and still do not have confirmation. Are you one of the chosen? We'll give you that clarity. These are the 7 signs of the language of the calling, marks of God in the story of every chosen one, so you can reread your story and recognize the purpose sealed over you before the foundation of the world. Stop calling coincidence what is actually a calling. Stop silencing the sacred restlessness. Stop postponing the answer you feel. Your window is closing, and a chosen one who does not recognize the calling does not walk in purpose. More than 10,000 people have already read the 7 signs and received the conviction they had been seeking for years. They were just like you. They felt something no one understood. They lived in silent doubt, and they discovered it was real, and it had a name. The offer is open only this month. Access the link in the pinned comment now, before doubt steals another year from your calling. 88, and come back to me. Beneath these symptoms, there is a pattern you have been repeating, almost like an automatic obedience to a script that is not yours. You have been operating under a posture of permissiveness, believing that being accessible is the same as being generous. But the truth is, in trying to be everything to everyone, you forgot to be the guardian of your own house. You confuse exhaustion with faithfulness, thinking that if you sacrifice yourself to the limit, you will be honoring your purpose, when in reality, you are just leaving the door open for everything that floats in the other's field to anchor itself in you. Your biggest mistake was not a lack of faith, but an excess of openness on ground that needed a wall. You have been pulling ropes that are no longer attached to anything, sustaining connections that have lost their meaning, and allowing the noise of the world to become the soundtrack of your mind. It is as if you performed for an audience that was never paying attention, spending your light in empty rooms while your true home grows cold.
You are not guilty for having lost yourself, but from now on, the responsibility of naming what enters and what leaves is entirely yours. The pattern needs to be broken here at the root of your intention, because your energy is your most sacred resource, and you can no longer allow it to be plundered by anything that crosses your path. Stay with me, because the deepest layer, the one that explains why you have felt this way for so long, is the next one we are about to enter. Imagine a vast courtyard, a space that should be the sanctuary of your essence, where light circulates freely and silence is a form of celebration. For a long time, you left the gate of this courtyard wide open, not out of neglect, but from a silent belief that if you were good enough, if you were receptive enough, nothing that was not good would enter. But what you did not realize is that the world does not operate by the logic of your goodness. It operates by the logic of occupation. Your inner courtyard, which should be adorned with your own fruits, has become a transit passage for the anxieties, pressures, and urgencies that other people could not carry. You became a repository, not by choice, but by omission of authority. And it is here that the diagnosis becomes clear. This pattern of permissiveness is what keeps your vibrational field depleted. You attract what does not belong to you, because inside you there is still the child who learned that to be loved or accepted, she needed to be available all the time. That is the root of your invasion. You do not need to expel anything with brute force, because the force you exert is the same one that attracts resistance from the other side. You only need to retake your post as sentinel. Your courtyard is not in ruins. It just needs a new guardian. Imagine now that you walk to that gate, a gate that has been loose on its hinges, swinging with every Thursday wind. You do not need to build a wall of stone and isolation. You only need the firm intention of someone who knows what belongs to them. What comes through your door these days does not ask permission because you, somewhere deep in your memory, forgot that the key is yours. There is a necessary restoration, not of effort, but of posture. It is the act of withdrawing your attention from other people's problems and bringing it back to your own land. The tiredness you feel is not a lack of physical energy. It is the result of your energy being distributed in places where you are not even present. It is time to close the cracks. It is time to stop answering calls that were not meant for your voice. If something inside you just sealed itself, if the image of that inner courtyard fell into a place of clarity you could not explain, type the words, "I see," in the comments. Let the recognition fix itself where the truth has just landed. The act of typing those words makes your commitment to your own peace permanent in your personal record. Type and come back to me. Take a deep breath with me now, feeling the weight leave your shoulders as you recognize that you are no longer a servant of other people's disorders. Stay with that feeling of relief for a moment. If something in this message confirmed what your spirit already knew, let your like be your wordless amen. Not as a social media metric, not as a number that serves systems, but as a deep agreement that what was named here was named correctly, as a seal of alignment between what you hear and what you accept as truth for your path from now on. Every gesture of agreement is a reinforcement of your new posture, a mark that you are no longer willing to let your Thursday be a day of invasion, but rather a day of absolute sovereignty over what enters your life. Stop. It is for you. There is a spiritual door that has been kept open this Thursday, letting in noises, worries, and demands that do not belong to your inner house. You feel like you have been trying harder than the people around you, and yet the door has not opened. There is a reason, and now you are going to hear the answer. By the end, you will recognize the signs that have been appearing in your life and what they really mean. You will understand the single pattern that has been blocking your flow. And before we finish, we will have a declaration that is the seal of protection over your life. You have noticed sudden waves of emotion with no apparent cause. You have felt that conversations that were once natural now feel empty.
as if there were an invisible chasm between you and others. Maybe you have been waking up at the same time every night, with the feeling that something was left open. It is the smallest agreement, but it is real. The diagnosis is simple. You have been operating from a pattern of invisible permissiveness. You have been pulling ropes that are no longer attached to anything. You have confused exhaustion with faithfulness, thinking that if you do not carry the world will collapse. But the truth is, you have kept your inner courtyard without a guardian. Imagine a large, ancient courtyard that belongs to you, but whose gates were left unlocked. People, worries, and strange energies come and go, stepping on your soil, messing up what you organize with such care. You never authorized the entry, but you also did not close the latch. You live like someone trying to keep the house clean, while the front door remains wide open to the street. It is exhausting to try to clean an environment that is being invaded every moment. The solution is not to build higher walls or fight against those who pass by on the street. The solution is the return to authority. It is the simple act of closing the latch. You do not need to deserve this right. You do not need to ask for permission. You are the owner of the land. The recognition that you are the highest authority of your space is what restores your peace. By making the decision to guard your own entrance, you do not become selfish. You become whole. What is yours remains. What is not simply finds no more space to land. There is someone in your life who needs exactly this message right now. Someone who has been trying harder than everyone around them and still sees the door remain closed. Someone who has been walking in silence in a way that no one around them can explain. Someone whose face just appeared in your mind as I spoke. Perhaps a loved one who carries a weight that is not theirs and feels responsible for everything. Send this to that person, not as a recommendation, but as a delivery. Just as it came to you by notice, take this relief to someone who also needs to understand that they no longer need to carry what does not belong to them. Before this ends, type the words, "I am the chosen one," in the comments, not as a wish, not as a hope, as a confirmation. The agreement that has been forming in silence between heaven and your hearing is an agreement you will live by for the rest of this season. Type slowly. Let your fingers do what your spirit is already doing. Something happened to you this Thursday, and you still have not been able to name the weight that settled on your shoulders. You have been trying harder than the people around you, trying to carry the world on your back, and yet the feeling is that the door of your life has not opened as it should. There is a clear reason for this blockage, an invisible trail you have been leaving wherever you go, and now you are going to hear exactly what is happening. Stay with me, because this recognition is the turning point your spirit has been waiting for. In this message, you will identify the 3 signs that an external interference has been accessing your intimacy without your permission. You will understand the unique pattern that has been draining your energy and preventing your rest. And before we finish, there is a revelation about your position as guardian that will change the way you see everything that enters and everything that leaves your emotional horizon. You have been feeling an exhaustion that sleep does not cure, a fatigue that comes from the soul, as if you were always on watch. You notice that conversations that once flowed now seem to carry a static noise, an emptiness that bothers you. Furthermore, you have noticed certain numbers repeating themselves in moments of hesitation, as if time were trying to get your attention for something you insist on ignoring. These are not problems. They are alarms. They are confirmations that your frequency is being tested by energies that should not be there. It is the smallest possible agreement, but it is absolutely real. Type 888 and come back to me, because what lies beneath this needs to be exposed now. The pattern you have been operating is the open door for those who do not have the key. You learn to be receptive, to be welcoming, to carry the pain of others as if it were your own, and this virtue, when misdirected, becomes your greatest vulnerability. You pull ropes that are no longer attached to anything, trying to save situations that destiny itself has already closed.
You have been performing for an audience that was never paying attention to who you really are, only to what you can offer. Imagine now the courtyard of your own house, a place that should be of silence and restoration. For a long time, you left the gates open, believing that goodness required total lack of protection. You allowed the dust, the contrary winds, and the energies from outside to enter and settle, confusing your courtyard with a public square.
βάζεις ο ίδιος πάνω στο πνεύμα σου. Η συμφωνία που σχηματίζεται σιωπηλά ανάμεσα στο ύψιστο και στην ακοή σου είναι μία δέσμευση από την οποία θα ζήσεις τους επόμενους καιρούς. Νιώσε τα δάχτυλά σου να πληκτρολογούν αργά, επιβεβαιώνοντας αυτό που η ψυχή σου έχει ήδη αναγνωρίσει ως αδιαπραγμάτευτη αλήθεια. Κάτι συνέβη αυτή την Πέμπτη που ακόμα δεν μπόρεσες να ονομάσεις, αλλά η επίγουσα ανάγκη που νιώθεις τώρα είναι η απόδειξη ότι η πόρτα της πνευματικής σου ζωής έμεινε ανοιχτή χωρίς την απαραίτητη προστασία. Αυτό που κάποτε φαινόταν μια συνηθισμένη κούραση, σήμερα αποκαλύπτεται ως μια εισβολή, μια αποστράγγιση που επέτρεψες επειδή δεν ήξερες ότι το σπίτι σου, η εσωτερική σου αυλή ήταν χωρίς τον κατάλληλο φύλακα. Έχεις προσπαθήσει, έχεις αναζητήσει απαντήσεις σε λάθος μέρη και παρόλα αυτά η αίσθηση ότι κάτι αφαιρεί την ειρήνη σου παραμένει παρούσα. Είμαι εδώ για να σου πω ότι αυτή η αντίληψη δεν είναι καρπός της φαντασίας σου. Είναι μια προειδοποίηση. Είναι ένα κάλεσμα να πάρεις πίσω αυτό που σου ανήκει δικαιωματικά και κληρονομικά. Πρέπει να καταλάβεις ότι μέχρι το τέλος αυτής της μετάδοσης 3 πράγματα θα συμβούν. Θα εντοπίσεις με σαφήνεια τα σημάδια ότι η πνευματική σου πόρτα άνοιξε. Θα καταλάβεις το μοτίβο επιτρεπτικότητας που έχει ελκύσει ό,τι δεν σου ανήκει και, τέλος, θα λάβεις το κλειδί για να σφραγίσεις αυτή την επικράτεια μία για πάντα. Είναι η μικρότερη συμφωνία, αλλά είναι αληθινή. Το 888 είναι η συχνότητα της υπερχείλησης, το κλείσιμο αυτού που διέρευσε και η αποκατάσταση αυτού που συγκρατήθηκε. Αυτά τα σημάδια είναι πιο κοινά από όσο φαντάζεσαι. Ξυπνάς στη μέση της νύχτας νιώθοντας μία ανησυχία που δεν έχει όνομα, σαν να υπάρχει κάποιος ή κάτι που σε καλεί, αλλά χωρίς καθαρή φωνή. Αντιλαμβάνεσαι ότι συζητήσεις που ήταν κάποτε θρεπτικές τώρα ακούγονται κενές, σαν να υπάρχει ένας θόρυβος βάθους που εμποδίζει την πραγματική σύνδεση. Παρατηρείς ότι κάποιοι αριθμοί ή μοτίβα γεγονότων άρχισαν να επαναλαμβάνονται στην εβδομάδα σου, σαν ένα σημάδι του χρόνου που ακόμα δεν ξέρεις να διαβάζεις. Και πάνω απ' όλα υπάρχει αυτό το ανεξήγητο βάρος στους ώμους, σαν να κουβαλάς μια ευθύνη που δεν ξεκίνησε από εσένα, αλλά σε κυνηγά σαν σκιά. Όλα αυτά είναι απλώς το αμυντικό σου σύστημα που προσπαθεί να σε προειδοποιήσει ότι η φυλακή σου έπεσε. Η αιτία όλων αυτών, το μοτίβο που έχεις επαναλάβει, είναι η μανία να πιστεύεις ότι το να είσαι πιστός είναι το ίδιο με το να είσαι επιτρεπτικός. Έχεις μπερδέψει την καλοσύνη σου με την υποχρέωση να αφήνεις οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε σκέψη ή οποιαδήποτε ξένη απέτηση να μπαίνει στην εσωτερική σου αυλή. Τραβάς σχοινιά που δεν είναι πια δεμένα πουθενά και φθήρεσαι προσπαθώντας να κρατήσεις δομές που δεν φτιάχτηκαν για να διαρκέσουν. Είναι σαν να προσπαθείς να κρατήσεις ένα φως αναμένο σε έναν χώρο όπου τα παράθυρα ανοίχτηκαν για την καταιγίδα. Η διάγνωση είναι ξεκάθαρη. Δεν είσαι αδύναμος, είσαι απλά εξαντλημένος από το να είσαι ένας φύλακας που ξέχασε να κλείσει την κύρια πύλη. Φαντάσου αυτή τη στιγμή ότι η ζωή σου είναι μια μεγάλη εσωτερική αυλή, περιτριγυρισμένη από ψηλούς και προστατευμένους τοίχους. Αυτή η αυλή σχεδιάστηκε για να είναι το μέρος όπου το πνεύμα σου αναπαύεται, όπου οι προθέσεις σου βλασταίνουν σαν σπάνιοι σπόροι. Ωστόσο, εξαιτίας μιας παλιάς διαμόρφωσης, κάτι που έγινε ή υπόθηκε σε σένα παλιά, έμαθες ότι η αυλή σου πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή, πάντα διαθέσιμη, πάντα να υπηρετεί όσους περνούν από τον δρόμο. Έγινες μία αυλή διέλευσης για τις αγωνίες των άλλων, για τους κληρονομημένους φόβους και για τις εισβολές που ούτε καν θα έπρεπε να έχουν άδεια να αγγίξουν τη σκιά σου. Οι ρίζες αυτής της στάσης βρίσκονται στην παιδική σου ηλικία ή σε περασμένες γενιές που χρειάστηκε να ακυρωθούν για να επιβιώσουν. Αλλά δεν είσαι πια ένας επιζών, είσαι ένας κάτοικος αυτής της αυλής και είναι ώρα να πάρεις πίσω τον έλεγχο της πρόσβασης.
Άσε την αναγνώριση να σφραγίσει εκεί που μόλις προσγειώθηκε. Δεν λειτουργείς πια στο σκοτάδι. Είσαι ξύπνιος, έχεις επίγνωση και κυρίως είσαι έτοιμος να δράσεις με την εξουσία που ήταν πάντα δική σου. Πληκτρολόγησε και γύρνα πίσω σε μένα. Αν αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσε αυτό που το πνεύμα σου ήδη γνώριζε, άφησε το like σου να γίνει το αμήν σου χωρίς λέξεις. Όχι ως μετρική, αλλά ως μια συμφωνία ότι αυτό που ονομάστηκε εδώ, ονομάστηκε σωστά. Η λύση δεν απαιτεί θυσίες, ούτε μακριά ταξίδια μετάνοιας. Η λύση απαιτεί μόνο να ξαναπάρεις τη στάση της εξουσίας. Το κλείσιμο της πόρτας δεν είναι πράξη επιθετικότητας, είναι πράξη κυριαρχίας. Όταν αποφασίζεις ότι τίποτα δεν μπαίνει χωρίς την άδειά σου, η ειρήνη δεν είναι κάτι που αναζητάς. Είναι κάτι που απλά αρχίζει να κατοικεί ξανά στην αυλή σου. Είναι η επιστροφή στην ουσία σου, ο καθαρισμός αυτού που συσσωρεύτηκε και η ανάπαυση που τόσο περίμενες να έχεις. Πάρε μια βαθιά ανάσα, γιατί αυτή είναι η στιγμή να αφήσεις ό,τι δεν σου ανήκει πια. Κάποιος που έχεις παρατηρήσει να περπατά σιωπηλά. Κάποιος που προσπαθεί πολύ περισσότερο από ό,τι οι άνθρωποι μπορούν να δουν και που, ακόμα και μπροστά σε τόση προσπάθεια, νιώθει ότι οι πόρτες της ζωής παραμένουν κλειδωμένες. Είναι εκείνο το άτομο που κουβαλά μια στάση προστασίας προς όλους, αλλά που βαθιά μέσα του νιώθει το κρύο μιας εισβεβλημένης και αφύλακτης εσωτερικής αυλής. Το πρόσωπο αυτού του ατόμου μόλις ήρθε στο μυαλό σου ενώ μιλούσα. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο. Στείλ το σε αυτό το άτομο τώρα. Όχι ως μια περιστασιακή σύσταση, αλλά ως μια παράδοση, μια προειδοποίηση ότι δεν χρειάζεται πια να κουβαλά αυτό το βάρος μόνος του. Άσε αυτή την αναγνώριση να φτάσει σε εκείνον σαν ένα κλειδί που ξεκλειδώνει ό,τι φαινόταν σκουριασμένο. Όχι ως επιθυμία, ούτε ως μακρινή ελπίδα. Πληκτρολόγησέ το ως μια επίσημη επιβεβαίωση της κυριαρχίας σου. Πληκτρολόγησε αργά. Άσε τα δάχτυλά σου να κάνουν αυτό που το πνεύμα σου ήδη κάνει αυτή την ακριβή στιγμή, να σφραγίζει την επικράτειά σου. Η εξουσία σου δεν είναι κάτι που χτίζεις, είναι κάτι που θυμάσαι. Όταν αποφασίζεις ότι η αυλή της ψυχής σου δεν είναι μια δημόσια δίωδος, αλλά ένα ιδιωτικό ιερό, η σύγχυση που έφερε η Πέμπτη αρχίζει να διαλύεται. Πολλές από τις φορές που ένιωσες εξαντλημένος, χωρίς να καταλαβαίνεις το λόγο τόσης φθοράς, ήταν ακριβώς επειδή η ενέργειά σου στραγγιζόταν από προσβάσεις που άφησες ανοιχτές χωρίς να το καταλάβεις. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου που ήσουν υπερβολικά φιλόξενος. Η καρδιά σου ήταν πάντα γενναιόδορη, αλλά ακόμα και η γενναιοδορία χρειάζεται ξεκάθαρα όρια για να ανθίσει. Πάρε μια βαθιά ανάσα τώρα, απελευθερώνοντας κάθε ένταση που ακόμα κατοικεί στους ώμους σου. Άσε αυτή τη διάβγεια να κατέβει μέχρι τις άκρες των δαχτύλων σου. Αν έστω και ένα από αυτά τα σημάδια σε άγγιξε, αν ένιωσες το βάρος της κούρασης να μεταμορφώνεται σε μια σπίθα διάβγειας, πληκτρολόγησε τον αριθμό 888 στα σχόλια. Είναι η μικρότερη συμφωνία, αλλά είναι ένα σύμφωνο κυριαρχίας που συνάπτεις με ό,τι πιο ιερό υπάρχει μέσα σου. Αυτή η κίνηση του κλεισίματος των θυρών δεν σημαίνει απομόνωση από τον κόσμο, αλλά διασφάλιση ότι ό,τι μπαίνει στο χώρο σου έχει τη σωστή συχνότητα για να κατοικήσει εκεί. Έχεις λειτουργήσει για πολύ καιρό με το μοτίβο της προσπάθειας να ευχαριστείς τους πάντες, φοβούμενος ότι αν πεις όχι θα χάσεις κάτι πολύτιμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, λέγοντας ναι σε ό,τι είναι ξένο προς την ουσία σου, χάνεις τον εαυτό σου. Η διάγνωση που βάζω μπροστά σου είναι απλή. Αντιμετώπιζες τη ζωή σου ως ένα ανοιχτό πεδίο, όταν έπρεπε να την αντιμετωπίζεις ως έναν περιτυχισμένο κήπο. Η εσωτερική σου αυλή έμεινε χωρίς φύλακα για λίγο, ίσως από εξάντληση ή απροσεξία, αλλά αυτό που συνέβη αυτή την Πέμπτη ήταν το τελικό κάλεσμα για να ξαναπάρεις τη θέση σου. Είσαι δεσμευμένος,
Είσαι απεσταλμένος, οδηγείσαι. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο άλλοι άνθρωποι λαμβάνουν αυτή την ίδια αναγνώριση και κλείνουν τις πόρτες αυτού που έμεινε ανοιχτό χωρίς λόγο. Είσαι μέρος κάτι που δεν ανακοινώνεται με θόρυβο και γι' αυτό ακριβώς είναι η πιο βαθιά και αληθινή αλήθεια που θα μπορούσες να βρεις σήμερα. Περπάτα με την εξουσία εκείνου που τελικά πήρε στην κατοχή του το ίδιο του το σπίτι. Προσοχή, πρέπει να προετοιμαστείς τώρα. Έχω ετοιμάσει ένα υλικό για όσους αμφιβάλλουν για τη δική τους κλίση από τον Θεό και ακόμη δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση. Είσαι ένας από τους εκλεκτούς. Θα σου δώσει αυτή τη σαφήνεια. Είναι τα 7 σημάδια της γλώσσας της κλίσης. Τα σημάδια του Θεού στην ιστορία κάθε εκλεκτού για να ξαναδιαβάσεις τη δική σου ιστορία και να αναγνωρίσεις τον σκοπό που έχει σφραγιστεί πάνω σου πριν από τη θεμελίωση του κόσμου. Σταμάτα να αποκαλείς σύμπτωση αυτό που είναι κλίση. Σταμάτα να σιωπάς την ιερή ανησυχία. Σταμάτα να αναβάλεις την απάντηση που νιώθεις. Το παράθυρό σου κλείνει και ένας εκλεκτός που δεν αναγνωρίζει την κλίση δεν περπατά στο σκοπό του. Πάνω από 10.000 άνθρωποι έχουν ήδη διαβάσει τα 7 σημάδια και έλαβαν τη βεβαιότητα που αναζητούσαν εδώ και χρόνια. Ήταν σαν εσένα. Ένιωθαν κάτι που κανείς δεν καταλάβαινε. Ζούσαν μέσα σε μια σιωπηλή αμφιβολία. Και ανακάλυψαν ότι ήταν αληθινό και είχε όνομα. Η προσφορά είναι ανοιχτή μόνο αυτόν τον μήνα. Άνοιξε τώρα τον σύνδεσμο στο καρφιτσωμένο σχόλιο, πριν η αμφιβολία κλέψει ακόμη έναν χρόνο από την κλίση σου.